Okay students, today class one more important concept regarding about cockroach anatomy, that is circulatory system. Cockroach circulatory system. Today we are going to discussing. Cockroach circulatory system is open type. The open type of circulatory system consists of 13 chambered tubular heart is present, plus poorly developed vessels are present, plus body cavity in the name blood is moving occurs. Okay, now that's why that body cavity is called sinus, or it is also called hemocoel. Means what? Coelom is filled with blood. Ekadre blood vessels iralla, adike body cavity indane blood move agutte. ಈಗ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 13 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 13 ಚೇಂಬರ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಚ್ ಚೇಂಬರ್ ಈಸ್ ಫನ್ನಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಫನ್ನಲ್ and small pores are present on either side where the heart chambers are connected. That one is what we can call ostia anta karigira. Again, with the help of diagram I can explain, students, don't worry. Suppose here if you are complete discuss that one, idu they are given in your and textbook they are given like this. Here, okay, 13 chamber heart. Okay, ಈ 13 chamber heart, you see, it will be isra funnel shaped ತರ ಇರ್ತಾರೆ. So 3 chambers are present in the thoracic region, 1, 2, 3. Okay, and this is called aorta anta karigira. Again, next one remaining also there, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇದೆ ಥರ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಡಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಥೊರಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 3 segments are there, ಕರೆಕ್ಟಾ? prothorax, mesothorax, metathorax ಅಂತ 3 segments are there in a thorax. And abdomen region, how many segments are? 10 segments are there. 10 segments are there in the abdomen. Abdomen-ನಲ್ಲಿ 10 segments are there. ಮತ್ತು ಈ 10 segments-ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು chamber is there present. Okay, and very very important, one funnel or one chamber is connected to another funnel where they are connecting their small pores also present. ಈ region-ನಲ್ಲಿ pores are present, and these pores are what we can call ostia ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. This is called ostia. Plus very very important, students, one more muscles also very very important in the circulation. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ students, alary muscles. But it is there in your textbook. Means what? In the diagrammatic part only they are given mention alary muscles. Spelling, is it correct? ALLARY, alary muscles. Only single A. Okay, na? So alary muscles anta kariತೀರಾ. Alary muscles also play an important role in the circulation of blood in cockroach. Okay, next one is sinus. So body cavity or sinus, it is also divided into 3 chambers. Sinus is divided into 3 chambers are there. Ena 3 chamber andre, the first one is called the as perineural sinus. Second one is called perivisceral sinus, and the last one is called the as pericardial sinus. Perineural sinus is ventral, pericardial sinus is dorsal, and it is called the as middle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೈನಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ alary muscles also play important role, students. ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ how the circulation is occurs. Let us we have to discuss. Okay, on side diagram I am drawing. This is cockroach body. This is the head region of the cockroach. Okay, so here one sinus, idu another sinus. This is called pericardial sinus, perineural sinus, and the middle pin is called perivisceral sinus. Okay,
Okay, now 13 chamber heart also I should draw. 13 chamber heart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. You know? This is called aorta anta karitira. Onde ಒಂದು blood vessels irutte. This is called aorta. ಈ aorta plus alveolar muscles also present. Alveolar muscles ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ 13 alveolar muscles are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಈ ಥರ alveolar muscles also one segment ನಲ್ಲಿ one is present. These are called alveolar muscles. Alveolar muscles. E point also ಕೇಳಬಹುದು students. Alveolar muscles are present in the which sinus? Okay? ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ which answer you can speak? Pericardial sinus. ಅರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸೈನಸ್ನೇ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? 13 ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ this one only. 13 chamber heart is present in the which one? Okay, so this is pericardial sinus. It is present in the dorsal or ventral? Dorsal. Okay, next one, ventral side. Ventral side ide ee sinus ge ಹೆಸರು perineural sinus ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Perineural sinus ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Perineural sinus and middle ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಹೆಸರು perivisceral sinus ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ the process of circulatory system, okay now, mechanism of circulation now we are discussing now. Mechanism of circulation. First, blood from pericardial sinus ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ alveolar muscles are contract ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. alveolar muscles are contract. This point is very important. Okay? All of you listen student. First, this about the heart. Pericardial sinus nalli also blood is present or not? Blood is present or not? Yes, okay na. Matte blood ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Okay? alveolar muscles, poorly developed vessels and body cavity and blood vessels blood ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Same blood is also consist of how many parts are there? 2 parts are there in the blood. Yes, one blood plasma irutte plus very good. This is called the mass. Okay, blood plasma. Engirutte plasma colorless. It is completely colorless plasma. Next one, hemocytes are present. Okay, so colorless plasma is present and hemocytes also mainly WBC cells are present. RBC anta word illa. Adike the color of the cockroach is white color. The blood of the cockroach is white color. Adike ee white color blood ge one more name, hemolymph anta karitira. Okay na, blood ne hemolymph anta karitira. Very important. Cockroach blood is called hemolymph anta karitivi. Why? Because they don't have any RBC. All are WBC only present and colorless plasma and hemocytes are present. And what is the function of hemocytes? Hemocytes are giving that one defense mechanism nalli. Okay na, it is also having phagocytic nature students. Phagocytic nature, any antigens are enter into the body, they can completely engulf and destroy. Got the clarity? Okay, idu hemolymph. Hemolymph is consist of the 2 parts, that is called blood plasma and hemocytes. Hemocytes are having defense, but colorless blood is there. Adike means white color blood is there. Adike adu hemolymph anta karitare. Iga helli students, hemolymph is present in the all sinus or not? All sinus andrinda it is present in the pericardial sinus, perivisceral and perineural. Next, during blood circulation what will be happen means alveolar muscles are become contract agutra. Alveolar muscles contract aitandre command which sinus nalli pressure develop agutte? In which sinus the pressure is developed? Very good. Pericardial sinus. Correct. Pericardial. Idu pericardial sinus tane. Pericardial sinus nalli pressure develop agutte. Yavaga pressure develop aayito automatically what are the blood is present in the pericardial sinus.
pericardial sinus nallide blood automatically they can enter into the which one? Heart. Yakendre heart is already, okay, so that's why the blood is entering into the heart. Blood is entering into the heart from pericardial sinus when the Alari muscles are contract. Correct? And one more important thing here, already I said just before, ostia ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ. Ostia ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Where the one chamber is connected to another, one small, okay, pore is present, that is called what? Ostia. But ostia is present at one side or both sides? Both sides. Andre ee side is there, this side also there. Both sides ostia is present. Matte ee ostia also completely covered by sphincters are there. Sphincters. These sphincters also promoting the blood, promoting the movement of the blood from pericardial sinus to heart. They cannot send back. They cannot send back that one, the blood from heart to pericardial sinus. The point ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. When the Alari muscles are become contract, the blood is moving from pericardial sinus to ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಾರ? ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ heart is they are sending the blood from posterior to anterior like this. Heart is sending the blood from posterior to anterior. So posterior to anterior andre already said that one, the first two heart chamber is connected to which one? The aorta. Okay, so that's why heart is aorta. Through aorta in the blood is enter into the which one? The blood is enter into two chamber ge enter agutara. Or two sinus ge blood is enter. Ena two sinus ge blood enter agutandre yes one pericardial sinus, sorry, perivisceral sinus, perivisceral sinus enter plus ನ್ಯೂರಲ್ ಸೈನಸ್, ಪೆರಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಸೈನಸ್ ಎರಡು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಡಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಪೆರಿ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಪೆರಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಸೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿ ವಿಸರಲ್ ಸೈನಸ್. ವೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಪೆರಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಸೈನಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇದಲ್ವಾ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪೆರಿವಿಸರಲ್ ಸೈನಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಅಯೋಟಾ ನೌ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆರಿನ್ಯೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿವಿಸರಲ್ ಸೈನಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟು. ಈಗ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. Alari muscles are relaxed. Alari muscles are relaxed. When the alari muscles are relaxed, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Come on. So what is the name of the septa is present? You know, here one septa is present, here also one septa is present. How many septas are there in the sinus? Andre two septas are there. This is called the mass interpericardial and perivisceral septa ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಇದು interperineural and perivisceral septa ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಈಗ ಈ ಸೆಪ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಮೆನಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ಈ ಪೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಪ್ಟಾ ಈಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ಪ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ವಿಚ್ ಸೈನಸ್? ಪೆರಿವಿಸರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಸೈನಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೆರಿನ್ಯೂರಲ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ವಿಸರಲ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬ್ಲಡ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆಪ್ಟಾ ಆರ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಪನ್. ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫ್ರಮ್ ಪೆರಿನ್ಯೂರಲ್ ಸೈನಸಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆನಾ? ಪೆರಿನ್ಯೂರಲ್ ಸೈನಸಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪೆರಿ ವಿಸರಲ್ ಸೈನಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೆರಿವಿಸರಲ್ ಸೈನಸ್. ಮತ್ತು ಪೆರಿವಿಸರಲ್ ಸೈನಸಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಸೈನಸ್. ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಸೈನಸ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅವಾಗ ದೇರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಪೆರಿವಿಸರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸೈನಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೆರಿನ್ಯೂರಲ್ ಸೈನಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪೆರಿವಿಸರಲ್, ಪೆರಿವಿಸರಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಸೈನಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದ್ರ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? the blood is completely moving
Okay, bled from perineural sinus to which one? The pericardial sinus. Sorry, perivisceral sinus to pericardial sinus ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೌನ್. ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಪ್ಪ? ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಸೈನಸ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಈಗ ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾರ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ಸೆಪ್ಟಾ ಇದಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಆದಿರಾ, ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಪಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಸೈನಸ್ ಟು ಪೆರಿವಿಸರಲ್ ಸೈನಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಈ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ, ನಾಟ್ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಯಾವಾಗ ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ಪೆರಿವಿಸರಲ್ ಸೈನಸ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್. That's why automatically whatever the blood is present in the pericardial sinus is entering to which one? The heart only. But the heart is sending the blood from posterior to anterior. Again through aorta, again they are released into the blood into perivisceral sinus and perineural sinus. ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ bathed in the blood. They can bathe in that one the blood. Okay na? Ide open circulatory system of the cockroach students. Simple ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಓಕೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸನಾ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಥವಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅರ್ಥವಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಾರ್ಸಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟಿಯರ್ ಟು ಆಂಟೀರಿಯರ್. Same here also, heart is there, it is sending the blood from posterior to anterior. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಡಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು ಸೈನಸ್. ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ ಇದರ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದರ ಬ್ಲಡ್ ಮೇಲೇ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು. ವೈ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮೋಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಹಿಮೋಲಿಂಫ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೇನ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಮೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಹೀಮೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ WBC cells. Hemocytes are nothing but WBC cells. ಈ WBC cells are give the immune response or defense mechanism to the body. ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇರ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಚ್ ಒನ್? ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ನಲ್ಲಿದೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಅಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು NCERTನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ breathing system is also called respiratory system. Come on students, what type of respiratory system we can observe in this cockroach? Tracheal type. Tracheal type of breathing system is present. A tracheal type of breathing system is completely present in a network-like structure. Network-like structures. Okay. Next one. This is first of all, so many spiracles are present. Spiracles. It is the opening of trachea. And present at arthrodial membrane. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರ್ಥ್ರೋಡಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಎಲ್ಲಿದ್ರ? ಡಾರ್ಸಲ್ ಟೆರ್ಗೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೆರ್ನೈಟ್ಸ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ನೇಮ್ ಔಟ್.
Arthrodil membrane. Ago arthrodil membrane nalle small openings are there. What is the name? Spiracles. Spiracles are completely divided into trachea. Trachea divided into which one? Tracheoles. The tracheoles say directly supply oxygen to tissues. Tissues के directly oxygen supply आगुतरा. Directly supply oxygen to tissues. Idra. So mainly very important students, 10 pairs of spiracles are there. 10 pairs of spiracles. 10 pairs of spiracles. E point also important. 2 pairs in thorax, 8 pairs in abdomen. Abdominally 8 pairs are there, 2 pairs in thorax. Next, spiracles, okay, covered by sphincters. The spiracles andrene is a small pores anta helbodu, openings anta helbodu, pores anta helbodu. The pores also covered by sphincters. It is also regulating the movement of the air. ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೈರಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೈರಕಲ್, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೈರಕಲ್. ಈ ಸ್ಪೈರಕಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ and these branches is showing matte branches, so many branches. This is spiracle. This is called trachea. This is called tracheoles. Spiracles are covered by sphincter is present like this. This is called what? This is the tissue. Tissues ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Cockroach anatomy when you are discussing. Two pairs in thorax, and this about 8 pairs in abdomen. So this is called spiracle. Okay students, one more time. Breathing system ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ
lateral sides of the body so many openings are there. ಆ openings ಏನು ಹೆಸರು? Spiracles ಅಂತ ಹೆಸರು. It is the opening of the trachea present at the arthrodial membrane is called spiracles. How many pairs of spiracles? 10 pairs of spiracles and 2 pairs in the thorax and 8 pairs are present in abdomen. Plus ಈ trachea ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ means these spiracles are open into which one? Trachea. Notice trachea is divided into branches. Is called what? Tracheoles. Tracheoles are supplying that one directly oxygen to which one? The tissues. Tissues ಗೆ directly ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ tissues between tracheoles ಮಧ್ಯೆ exchange ಆಗುತ್ತಾರೆ. By diffusion exchange of the gases occurs. Like that tissues are directly they can get the oxygen from atmosphere. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೈರಕಲ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ is also ಮತ್ತೆ it is covered by one more small sphincter is present, or sphincters are present. It is only regulating the movement of the air. It will be only regulating the movement of the air. Plus it is also covered by rings are present, of so many cartilaginous rings also present. Cartilaginous rings also present like this. This breathing system is over. Enough for today class?